Hello. Hello, hello. Як мене чути? Very good. Так, добре, дякую. Як минають ваші вихідні? Бо в нас поки що наше все добре, але обіцяють, що прийде все ж таки цей ураган Хіларі, і буде в нас тут купа дощу. Як кажуть, готуйтеся, закривайте вікна, двері. Може бути велика біда, коли прийде величезний ураган і залєшся водою. Може він до нас не дійде. Подивимось. So, Marianne, did you download Storytime? Перепрошую, я ще не завантажила її, але давайте я спробую це зробити прямо зараз. Тока-бока, In Google Play? тока-бока. Ага, бачу. Окей. Так. Я бачу, тут є різні варіанти. Є Toka Life World, Toka Kitchen, Toka Hair Salon, Toka Life Office. Що з них краще завантажити? Зараз я зайду в Play Market і скажу вам правильно. Добре. Я можу просто... У мене вже є Avatar World. Це теж як Тока-бока. Там написано Тока-бока, Toka Life World Build a Story. Угу. Зрозуміло. Значить, це той, який в мене найперший висвітився. А ще така дівчинка з синім волоссям тримає якусь косметичку. І така оливка. Бачу, так, завантажую. Подивимось, чи воно в мене завантажиться. Ну, я завантажу. Ну, ви, напевно, завантажуєте собі на взлом. Але я теж завантажую на взлом. Тому що мені дорослі не дозволяють завантажувати щось взлом. Думають, що там мікроби Так. всякі. Так, у нас я завантажую ту, що оригінальна з Play Market. Я Теж. знаю, що якщо користуватися зламаними програмами тут в Сполучених Штатах, це може призвести до того, що людина мусить заплатити досить великі штрафи. Тому я краще буду завантажувати, звичайно, не зламану версію. Або, як казали, коли я була маленька, казали, що їх crack від англійського crack, а перекладали до російської крякати. Крякнута версія вона називалася. Тож я буду завантажувати звичайно. Oh, Подивимося. it's download. Did you download it? В мене вже 60% завантажилось, тож воно потім ще має встановитись. Я сподіваюся, це не завадить проводити Storytime. Ну, але в нас ще є трохи часу, перш ніж ми почнемо. Oh, it download.
You will hear a sound taka-baka if your sound is working right now. Поки And що a стоїть. Мене schoolboy. ще So if 80. you will see a schoolboy, you will have to touch to don't look like he's like on a skateboard doing something. Wow. Зараз подивимося. Воно в мене закінчує завантажувати останні. Ага, ось зараз всі 100% завантажило. Зараз воно And you зробить. will have to go first at до почтальйона. Там написано, що у вас може бути гіфт. О, окей. Ну, там з трактором та гівка така. Ну, не гівка, а презент намальований. Окей, глянемо. Вам треба на нього нажати, і там з'явиться така кнопка. А ще крампет, почтальйон. Я такого намалювала вже. О, ось. Ви можете нажати на маленьку двері? На маленькі двері там з мінусом. Собі подумала, що Підстав. я, мабуть, не буду зараз грати в сокабоку одночасно на тому ж пристрої, на якому я проводжу Zoom, бо воно починає конфліктувати між собою. Воно починає одна програма в іншої забирати право користуватись мікрофоном, починає там казати, а давайте я заберу більшість оперативної пам'яті. Тож я думаю, що я відкладу сокабоку на після нашого зуму. Подивимося, яке воно. Але воно завантажилось, відкрилося, тож має бути все добре. Хочете, я вам розкажу про таку боку, чи покажу якогось крампета. Я там зробила крампета, але я його кудись загубила. Зараз. Давайте. А як там робити цих крампетів? Там є якась фабрика крампетів або салон, де можна своїх крампетів перевдягати, фарбувати волосся і колір шкіри, чи що там? Можете почекати 1 секунду, я виключу таймер. Звісно. Все виключила. Угу. Ну, я просто їх малюю і роблю таких. Тобто ви, Це- Софія, робите крампетів просто на папері. А чи можна їх робити у грі теж різних? Так, якщо знайти правильні речі. Я Мгм. можу вам сказати, як робиться зі стрижкою смішна крампет. Вона Вітаємо Альону Дуду. Вітаємо. Я пам'ятаю, що там треба перейменувати на Артема. Зараз спробуємо. Так. Я вже сам себе сам. Бачу, молодець. ну і ось ціла сім'я тепер тут живе. Ага, вау, клас. Ціла родина маленьких сокабока. А їх можна називати сокабока чи крампети? Це крампети маленькі. Крампети. Це Мгм. таке сім'я. Ого! Нічого собі, який класний будиночок у них. Це для принцеси крампет. Там ще є королева і її хазяйка. Ага. Якщо б був поряд якийсь телефон або планшет, то б установили цю електронну таку боку і взагалі все було норм. Тільки Мені Софія підказала, як встановити її на мій телефон. Я її зараз собі встановила, і після того, як проведу Zoom, то подивлюся, що воно таке. Бо зараз, коли одночасно і Zoom, і Токабока, то воно починає казати, глючить. я заберу собі права на мікрофон. Ну, воно глючить, во. Так. Якщо ти, Артем, захочеш установити цю гру Токабока, то коли установиш, то там буде гівка у поштовому центрі.
Там кнопка Понятно. буде. Мені просто понятно, що це, що це така анімація, коли ігра починається. Щось Так? на то похоже. Що А я які хочу сказати? загалом ваші улюблені комп'ютерні ігри? Roblox, Roblox. Тока, Чікінган. Аватар Чікінган. World. Моя любима це Чікінган, звісно. І Тому мені що ж дуже такий. подобалось Murder in the Alps. Наскільки я розумію, Тока-Бока — це так звана гра пісочниця, там, де можна робити різні штуки без якихось правил. Chicken А Gun — то це стрілялка. А Чікінган то стрілялка. так, тобто там єдине, що Так. ти робиш, що ти маєш З петухами поцілити. стріляєшся, Так. А Murder in the Alps, в мене була ця гра, і це гра, як там називається, квест. Там треба, в принципі, знаходити якісь речі і вирішувати якісь загадки. Там в нас колись як в школі, коротше, грали в цю ігру. У нас прямо аж на іграх, коли була ігра, там аж прям в ігрі, прямо на сервері, коли грали, там аж прям матюкалися в чаті ігри. Ай-яй-яй. Вони Зрозуміло. реально якісь странні. Вони странні Ну, якісь. наскільки Ну, я хоча б пам'ятаю, один є, якийсь ютубер, який. з уроків, так, я ж вчила різні варіанти мовознавства, тобто там і те, як мова твориться, і те, як її використовують, і всілякі різні порівняльні штуки між різними мовами. От, і там казали, що ось ця обсценна лексика, тобто всілякі матюки та інші погані, так би мовити, слова, які в нормальному житті ми не Понятно. використовуємо, так, то вони, в принципі, теж потрібні. Якщо в людини дуже великі емоції, якщо в людини дуже великий стрес, то ось такі занадто сильні, так би мовити, слова, вони допомагають цей стрес трошки скинути. Однак ми стараємось в нормальному житті все ж таки їх не вживати. Тож це добре, що ви їх знаєте і можете вирізнити з-поміж інших слів, але просимо все ж таки користуватися цими словами з обережності. Дякую. Сьогодні, Можна коротше, установити Roblox, і там усі матюки, які пишуть в чаті, їх якось там хештегами Ага. приберуть. та їх, Та-та-та, наверно, їх то це, наверно, їх прикриваємо. стирають. Це, Привіт, наверно, просто їх з привіт, чату Інна. стирають. Це буває теж по-різному влаштоване. Може бути, що в якійсь із комп'ютерних програм є вбудований словничок усіх заборонених слів. Наприклад, скажімо так, що заборонили слово груша. От звичайне слово груша, але його заборонили. Додали в цей словник, і тепер програма сама бачить, коли будь-який раз слово груша іде в чаті, воно це слово автоматично закриває такими хештегами або ще якимись там значочками. Тобто це автоматизація вже зроблена. Тож може бути і так. Але я бачила, як такі штуки намагаються обходити, і дуже цікаві є способи, як обійти цей варіант. І ви можете самі подумати, як це робиться, як би ви обходили такий А в скільки, спосіб. кстати, зараз, а в скільки Трейсі зайде? Трейсі вже має заходити ось зараз. Вона заходить зазвичай десь о 7 вечора по київському часу, о 9 по ранку по каліфорнійському. І зараз вона ж якраз 9 ранку Трейсі вже має заходити. Зараз я гляну, чи Трейсі мені пише. Ні, Трейсі мені зараз нічого не пише. Тож, У мене, коротше, таке питання. А оце що, весь день, як в нас був в Україні день, то що в Каліфорнії і в інших Сполучених Штатах Америки була, що прям ніч ну так, стояла? ми живемо на земній кулі, і куля освітлюється сонцем тільки з одного боку. Ви можете спробувати це вдома за допомогою лампочки і м'ячика подивитися. Або якщо у вас є глобус, то ще краще. Одразу можна глобус поставити Ой, і Боже, лампочкою туди світити. понятно. Так. І тоді, коли освітлюється один бочок цього глобуса або земної кулі, то протилежний в тіні і там ніч. От. Тож так.
У нас, поки у вас день, у нас ніч, і це викликає деякі проблеми, звісно. Якщо, наприклад, мені потрібно подзвонити до своїх родичів в Україну, то треба вибирати такий час, щоб і вони ще не спали, і ми не спали. І це зазвичай або рано вранці, або пізно ввечері. Як, наприклад, зараз. Я вже не сплю, у нас 9 ранку, і ви ще не спите, у вас 7 вечора. А ще цікаво буває дзвонити, наприклад, в Австралію, тому що там, здається, ще більша різниця в годинах. Хоча, може, я й помиляюсь, може, там менша різниця в годинах. До речі, а ви знаєте, як зробилися оці часові пояси? Це досить цікава історія, і Сполучені Штати теж до цього мають велике відношення. Hi, Tracy! Hello! Hello, Hello. Привіт! Привіt! We were talking about lots of different things. That's And last great. thing that we were talking about, also in Ukrainian, we were talking about that in the US we have night, while in Ukraine they have daytime. Yes. Because we live on a globe that is like lit by the sun only from one side at a time. And that's why the side that is lit by the sun, that's the daytime. The other side of our globe is in the darkness, in the shadow, and that's nighttime on this part of the world. Yeah. Yes. And also, I asked if they know the history of time zones on the globe. I don't know the history of time zones. I love that. Okay. I think that I will keep it for another day. But I Okay. know that in the US, the time zones were really crazy at the beginning. Oh. They were like, yeah, when the railroad started in the right. US, they Yeah. had the time zones for pretty much every little city or town, like Right. 10 minutes apart. You Yeah. have to come to this town and switch your watch to 10 minutes or 15 minutes to keep up with time. Right. That's right. Так, let me translate this. Я розкажу, що в Сполучених Штатах Америки на початку оці всі часові пояси були дуже дивні. І коли була залізниця, то кожного разу, коли приїжджаєш на залізницю в якесь нове містечко, треба було трошки підлаштовувати свій годинник там на 10 чи 15 хвилин для того, щоб бути в тому ж часі, що і це містечко або місто. Тож це було досить такий незручно на перший. Окей. Well, I am going to be gone next week for story time because I am going to a writing retreat and it's in a 2-hour time zone away. Вау. Yeah. Трейсі каже, що вона наступного тижня не зможе бути з нами на сторітаймі, тому що вона поїде в відпустку, і це в 2 годинах по часових поясах від того місця, де ми є зараз. So, but it will take more than 2 hours to get there. Oh, yeah. Yeah, I'm flying. So I am right here. Marianna and I are here. And I am going here. Wow! Going that way. То Трейсі поїде ось туди. Ми зараз знаходимося на узбережжі, Трейсі поїде вглиб материка. And may I ask you if they think it will be 2 hours more or 2 hours less, the difference in the time between Ukraine and the place where you will be? Oh, let's see. It will be. It is. Well, okay. It is ahead of us. It's 2 hours ahead of us Okay. here. Як ви думаєте, Трейсі поїде вглиб материка на схід? То це буде на 2 години більше чи на 2 години менше різниця між тим місцем, де буде Трейсі, і Україною? Як ви думаєте? Yeah, it's 2 hours ahead. So next week, Andrew. I asked the kids. Let's see if they get it.
if it will be 2 hours more or 2 hours less? Як ви думаєте, діти? Це буде 2 години плюс чи 2 години мінус, якщо Трейсі поїде на таксі? Плюс. Плюс 2 години. Тобто у нас зараз 10 годин, а буде 12 годин різниці. Yeah. Але ні, насправді це буде 2 години мінус. Це буде Трейсі на 2 години ближчою до України. Okay, so we got it that it will be 2 hours less the difference in our hours between your location and Ukraine. Hmm, It will be okay. in 8 hours difference. Right. So next week, I wanted to say, before I forget, that Andrew and Yanina are going to do the story time for you. So I'm sure they will have some plans. Shall we get started? Yeah, sure. Let's start. Okay. Наступного тижня буде Трейсі і Яніна, буде Андрій і Яніна, в них точно будуть якісь цікаві плани на те, що буде. А зараз давайте починати. So, of course, les cavo próximo the story time. We're so happy to see you. Ласкаво просимо на Storytime, і ми дуже раді всіх вас бачити. Last week, we heard a story from the northeastern natives of America. This week, we'll begin with a very short legend Yanina sent us that continues our connection with the wisdom of indigenous natives. Минулого тижня ми почитали історію від північно-східного корінного народу Сполучених Штатів Америки, а цього тижня ми почнемо з короткої історії, легенди, яку Яніна надіслала до нас. І вона продовжує наш зв'язок із мудрістю корінного населення. Then we'll read more of our alligator graphic novel, Investigators Take the Plunge. А потім ми почитаємо ще трошки більше нашої графічної новели «Інвестигейтори». And I hope we'll have time. I have a spin story for us to write together today. І також, сподіваюся, в нас буде час зробити спін-сторію, історію, яку ми самі дописуємо. Our coloring page for today is a wolf, and you will know why very soon. Наша сьогоднішня розмальовка – це вовк, і зараз ви дуже скоро дізнаєтеся, чому саме вовк. And we have a question for you. Can you use the coloring pages, or should we not do that every week? І в нас теж до вас є питання. Чи ви використовуєте, чи ви можете користуватися тими розмальовками, які ми для вас готуємо? Чи може нам варто робити їх не кожного дня? Shall we do it? I'm not What would you say? Що ви doing скажете, that. діти? Okay. Чи вам корисні ці розмальовки, чи можна їх не підшуковувати? Okay. You know what? Maybe we don't do them. That's fine. That's fine. No problem. Because you guys are good artists. Maybe you don't need to color. Так, якщо навіть ви ними не користуєтесь, це теж досить нормально, тому що ми бачимо, що ви дуже гарно малюєте і так, може вам розмальовки і не потрібні. And I was going to ask for one Ukrainian phrase for you to teach me today. How can I say in Ukrainian, story time is just for fun? Storytime тільки для розваг. Okay, I got to hear it better than that. One more time. Storytime тільки для розваг. Larisva. Huh. Storytime Chico Larisva? Yeah. Yeah. Storytime тільки
Чики. Для La. розваг. Risva. Ah, got it. Yeah. Thank you. Thank you, you guys. Thank you, Sophia. Okay, good. All right, let's begin. We have a lot to do. Okay, we're going to start with a very old legend from the Cherokee Indians. The Cherokee Indians lived. Oh, let me see if I can find a better map. Hold on. This one is not so easy to see. Let me see. Well, this one is a little hard to see, but they live basically down in here. Ага. Отже, Трейсі показує нам, де раніше жив народ, який називається Черокі. Це корінний народ Північної Америки. І ось тут на південному заході. So it's southwest part. Southeast. Southeast. Yeah, So this це is the південна east. частина. California is the west. No, I think you messed up the map. Sorry. Oh, I see. Oops. You're right. Here we go. They live over here. Ось тут вони живуть. My на fault, my fault. південному сході. Так, трошки. Yeah, I know, because the US are pretty symmetrical. It's easy to mess up with. No, that was silly. Southeast, here we go. And look, you guys, up here are the time zone clocks. Ага, там на горі показано ці часові пояси наші. And all the way over to here. Аж туди. Аж до цього місця. Yeah. So there's a lot crossing the United States. Are there multiple time zones in Ukraine? Чи в нас в Україні теж є різні часові пояси? Чи ми всі живемо в одному часовому поясі? Maybe somebody wants to answer. Many. There are many time zones in Ukraine? Ah, Yes. I didn't know No. that. So I think Ukraine lives in for one time winter. zone. I'm sorry, what, Sophia? It's like or in spring or in winter you have to check your clock. Yes, that's the time change. Yes. But on a regular basis, are there, like from the west to the east, is it different time? Зазвичай на заході України і на сході України, чи ми маємо різні години, чи ми всі в одному часі? I don't really know. I'm only live in Kiev. I understand. That's okay. Maybe somebody else wants to answer. Може, ще хтось хоче розказати? Maybe we have somebody who is currently on the eastern part or currently in the western part of Ukraine. Right. Хто зараз на східній частині України чи на західній частині України? Maybe Okay. not. I think that maybe we do not have many volunteers to talk. Okay, that's okay. So let's go back. Багато є людей, які хочуть говорити, but I will quickly say that we have one time zone in Ukraine. Ah, Ukraine is pretty large, but we have just one time zone in Ukraine. okay. So I'm going to say one more thing about that. So when Marianna and Yanina and Catherine and I are in California and it's noon Mhm. across the country on the East Coast in New York City, it is already 3 p.m. So there is a 3-hour difference from coast to coast. Отже, нам Трейсі розкаже останній маленький шматочок цікавої інформації, що коли я, і Яніна, і Трейсі, і Катрін знаходимося в Каліфорнії, і над нами якраз опівдні,
то над Нью-Йорком, який знаходиться аж на краєчку східної частини Сполучених Штатів, вже 3 година дня. Тобто в нас 3 години різниці, 3 часові пояси виходить. Or 4. We have 3 or 4? 3. 3, okay. Well, excuse me. The hours, the maximum hours are 3, but there are 4, I think 5 time zones. Є 4 або навіть 5 часових зон над різними 1, частинами. 2, 3, 4. It looks like 4 time zones, 4 time zones. Схоже, що 4 часові Okay. пояси, and maybe Alaska is in a different time zone. Можливо, Аляска Oh, знаходиться. let's see. Do they include that? That could be true. You're right. You're probably right. Okay, Yeah, I'm because getting distracted. we- Sorry, you When guys. we celebrate New Year, it's really fun to see which country and which part of the US is celebrating the New Year at this point. Right. Because you can party for multiple hours. The whole day. Коли ми святкуємо Новий рік, то досить цікаво дивитися, яка частина світу вже святкує 12 годину ночі і переходить у Новий рік. І можна святкувати декілька разів, декілька годин підряд. So, Native Americans of the past were sometimes led by chiefs who were the leaders of their tribe. Давайте вертатися до нашої історії. І раніше корінне населення, корінні індіанці минулих часів, зазвичай їхнім лідером був вождь. So we're going to do this the way they did stories, just an oral telling. І ми розкажемо історію так, як це було тоді, просто розказуючи її словесно. So Cherokee legend, Two Wolves. Це буде легенда від народу Черокі про 2 вовків. Maybe we already know this legend. Maybe maybe you do. Do you? Ми вже знаємо таку легенду, чи ще ні? Як ви думаєте? I don't know. I Maybe didn't know or it. not. That's great. Okay, shall we go on? Let's go. Okay. Sorry, I turned off my phone. One evening, an elderly chief told his grandchildren about a battle that goes on inside people. Одного вечора старий вождь розказав своїм онукам про те, як всередині людей іде велика битва. He said to them, "A fight is going on inside me. It is a terrible fight, and it is between 2 wolves." Він сказав їм, у мене всередині проходить велика битва, велика бійка між 2 вовків. So now I am inviting anyone who wants to use their face or their body to express the feelings that he's going to describe. А зараз ми запрошуємо будь-кого, хто хоче взяти в цьому участь, спробувати своїм обличчям або тілом показати ті почуття, які називатиме цей індіанський вождь. One wolf is fear. Один із вовків – це страх і злість, Anger, envy, sorrow, смуток, regret, жаль, greed, жадібність, arrogance, зарозумілість, self-pity, жалість до себе, guilt, провина, resentment, образа, inferiority, неповноцінність, lies, брехня, false pride, фальшива гордість and competition. і конкуренція, Superiority а також відчуття власної переваги
and ego. та власного его. Good job, you guys. That's a lot of difficult emotions and ideas, isn't it? If you want, you go ahead. If you want, you can show the next feelings too. Тут дуже багато цікавих і складних емоцій та почуттів. Молодці. А якщо хочете, можете і наступну порцію теж показати. So that's one wolf. The other wolf is joy. То був перший вовк, а другий вовк показує радість, Peace, мир, love, любов, hope, надію. sharing, А те, коли ми ділимось один з одним. serenity, Спокій, humility, смиренність, kindness, доброту, benevolence, доброзичливість, friendship, дружбу, empathy, співпереживання, generosity, щедрість, Питання. truth, правду, У мене там питання. compassion, співчуття and faith. і віру. I think that Artem has a question. Can we have Okay. a question? Прошу, Artem? Артем. Там Віталіна в нашому чаті в Телеграмі пише, чи почалась конференція. Почалася, хай підходить. Віталіна will join us as well. Вона чогось, вона просто не знає, може ви відповісте, щоб вона случайно не цей, не... Is there, shall I go on? Yeah, you can go on. Okay. So the Indian chief said to his grandchildren, this same fight is going on inside you and inside every other person too. І цей старий вождь сказав, така ж сама битва іде і всередині нас, і всередині кожної іншої людини. They thought about it for a minute, and then one child asked his grandfather, which wolf will win? Онуки подумали над цим хвилинку, а потім один із них запитав у свого дідуся-вождя, а хто із вовків перемагає? The one you feed, said the Cherokee chief. Той, кого ти годуєш, відповів старий вождь Чирокі. So one wolf is darkness and despair, the other light and hope. Which one wins? The one we feed. Тож один із цих вовків це темрява і почуття власної жалюгідності і втрата віри. А інший – це надія, любов і світло. Хто з них виграє? Той, кого ви годуєте. So you guys, I think at this point we should make a decision. Shall we do investigators take the plunge? Or shall we do our spin story now? Which one would you rather do? Spin story. Yeah, does anyone else want to vote? Так, зараз ми маємо подумати і проголосувати, що ми більше хочемо. Щоб зараз ми продовжили з нашою книжкою Investigators, чи щоб спершу зробили spin story, історію, яку ми самі дописуємо. So we have one vote for spin story first, just so we make sure we get it. But what Hello. does anybody else? Hello. Hello, вітаємо, Віталіно. Hi, Vitalina.
Ми зараз будемо голосувати, що ми зараз будемо робити. Чи ми продовжимо читати про інвестигаторів, чи ми спершу зробимо історію, яку самі дописуємо, спін-сторі. У нас є- Story. Софія каже спін-сторі. Віталіна, ви теж хочете сказати що-небудь? Ви більше хочете? Kitties. Да, Віталіна показує кошеняток. Kitties, kitties. О, у нас, это у нас, типа, нас коляску выставили, это туда кот залез. Ух ти! So, Kitties. Vitalina says that somebody moved outside a stroller and kittens got into the stroller. That's very cute. Let me Okay. spotlight you for a minute. Давайте я поставлю спотлайт на кошеняток на хвилинку. And meanwhile, we can try to vote. Настя, Давайте ми тим часом спробуємо проголосувати, що ми більше хочемо зробити. Чи spin story? Who wants to make the spin story now? Please Да, мне put your кажется, hand up. история. So for somebody who has never done the spin story, let me tell you how it works. Marianna and I will explain it. So we have sentences that I wrote, and then we fill in everything in it as we go along, and together we end up with a story we all wrote. Тож для тих, хто в нас вперше з нашою spin story або історію, яку ми дописуємо, Трейсі трошки нам пояснює. У нас уже є готові речення, але в них пропущені деякі моменти. І кожен із нас може дописати туди якісь свої деталі, або ми всі разом дописуємо по черзі туди якісь важливі деталі. Okay, let's begin. Давайте So почнемо. I'm going to ask you to, okay, here we go. So here you go, we guys. Just yesterday, I tripped and bumped into a giant what? Отже, вчора я перечепилася і вдарилася об щось. Що саме? What did, Величезне. what did we bump into? Raise your hand if you want to say something. Якщо ви хочете сказати яку-небудь деталь, додати, піднімайте руку. Oh, we have some raised hands already. Good. Okay. Віталіно, що ви скажете? Мне кажется, я сегодня, я сегодня, кстати, реально перечепилася і вдарилася коліном. Ні, це ви якою частиною тіла вдарились, а нам потрібен предмет, об який ви вдарились, і це може бути що завгодно, навіть вигадана штука. Об лавочку, это реально. Okay, so Vitalina says that today she really tripped and hit her knee on the bench. On a giant bench. She tripped and put her a giant bench. Okay. I must have bonked my head because when I woke up, I was in the land of, what's the name of this crazy country we're in? Певне, я ще й сильно вдарилась головою, тому що коли я прокинулася, то я опинилася в країні, і нам треба придумати якусь смішну назву цієї країни. Anybody? You can make up any name. Можна я Так, кажу? звісно, давайте. Прошу. Вона опинилася у країні Диворляндії. Вау, Диворляндія. Вона. Divorlandia. Ландія. Like Landia. Yeah. Divorlandia. Nice. Okay. The first thing I heard was, І перший звук, який я почула, це був який звук? Це був, Почекайте. я не знаю, можна? Так, прошу. Я хотіла ще сказати про яка назва країни, і О, цей звук окей. відповідає до назви. Типу,
котяче місто. І перший звук, який я почув, це мяу. The So the first, first sound would be the meowing of the cat. meowing. Okay. The first thing I smelled was А перша річ, яку я відчула на запах, anything це you want. було... А можна? Так, давайте. Це були, я не знаю, це корм котячий. От знаєте, як він пахне? За So that кілометр. maybe is the cat food. Cat food. Let's ask next time Sophia because she's raising her hand She's for been ages. so doing it. All right. Thank you. Sophia? Прошу, Софія. А що ви додасте? Що могли б відчути на запах? The first she smells is bakery shop. Ooh. Shop. А може це була пекарня? Магазин, we в якому have- випікають. A bakery shop and cat food, right? Yeah, because we can Okay. smell different things. Можна ще один варіант предложити? Давайте наступний варіант вже до наступного речення, добре? Добре. Let's take another sentence for next guess. Okay. And then I realized I was standing on the nose of a 2-ton. What? А What тоді are we я standing on the зрозуміла, nose? що стою прямо на носі величезного, двотонного чого? Або кого? Dragon. Якої істоти? Dragon. Можна? Давайте по черзі. Значить, Софія каже дракон. It can be a multiple creature. It can be made can up of take- more than one. So we have a dragon. What else? What else do we have? What else ще is є? this creature? Можемо Можна? зробити його з декількох частин. Софія каже дракон. Хто наступний? Що ви хочете додати? Можна? Так, прошу. Так. Це я ж по темі, що типу котики. Типу, може, maybe that's- ось великого котика. Maybe a giant cat. Може, це був величезний кіт. А я думаю, Ілля, ви хотіли теж щось сказати? A dragon cat. What else? Ілля, А did можна you want to say? питання? Можете питання повторити? Яке питання? Ми опинилися, наша героїня опинилася на носі чогось величезного, яке важить цілі 2 тонни, і нам потрібно назвати, що це за істота. Ви можете сказати, як ви думаєте, що це була за істота? Okay. Це, ну, наприклад, це був. Ну, якщо вже пішло все-таки про котів, це буде великий дракон, який захищав всіх котів у цьому котогороді. Okay, so that's a really interesting suggestion that Illa said. Котяче It місто. Maybe that was a dragon who was a guardian for all the cats in this cat city. Oh. Okay. Dragon cat guardian. Got it. Okay, so now is it a he or a she, you guys? He Давайте or виберемо. she? Це був хлопчик чи дівчинка? Чоловік чи жінка? Цей Мені кажеться, котик, якщо про котика говорити, це буде дівчинка. дівчинка-кішка? Дракониця? It could be a he, she, or both. Це може бути він, котик, або вона, кішка, або навіть і все одночасно. Ну да, мне кажется, хотя мне кажется, хай это будет девочка все-таки. Потому Так, у нас є что голос. We have a я vote кот that молчит. could be a she cat. A she? Okay. Okay. She Our does have dragon a- cat guardian is a she. Somehow I knew right away her name was
І якось так сталося, що я одразу зрозуміла, цю кішку звати. Давайте запитаємо Єлісея. Давайте запитаємо Єлісея, він зараз перший раз буде відповідати. Прошу, Єлісей. Anybody? What's the dragon guardian cat's name? Cat guardian's name. Мішель. Прошу, Єлісей. Мішель. Здрасте. Привіт. То його звати Мішель? Я правильно почула? Окей. Let's say the name is Michelle. Michelle. All right. That's fine thing. All right. But what I couldn't tell was whether Michelle was feeling good, meaning what's a good feeling? What's a good feeling? Michelle was feeling, Але чого я не могла зрозуміти, то це, чи відчуває Мішель до мене якесь хороше почуття? Нам потрібно назвати якесь хороше почуття. Можна? what's a good давай. feeling? Давайте Мені подивимося. кажеться, вона... Можна? Віталіна, це ви хочете знову? А давайте ми попросимо Анну відповісти, бо я не пам'ятаю, чи Анна в нас відповідала, а вона тримає руку вже дуже довго. Прошу, Анну. What's a good feeling? Лав. Яке Так. хороше почуття? Okay. Нюхай мене, куш. So it sounds like love. Okay. Любов до нас відчувала. Давайте. But what I couldn't tell was whether Michelle was feeling love about me standing on her nose or feeling what's a bad feeling. Або, може, Мішель відчувала любов від того, що я до мене, від того, що я стою в неї на носі, або якесь погане почуття. Давайте випишемо якесь, впишемо сюди, якесь погане почуття. Хто в нас Можна? хоче відповідати? А хто в нас хоче? Хто в нас хоче? Віталіно, ви хочете відповісти? Так, Ну, давайте, Віталіно. це, мені кажеться, котик чи сама дівчинка? Це величезна дракониця Мішель, в якої на носі стоїть героїня. От що дракониця відчувала? Ну, якщо дракониця, це, мені кажеться, я не знаю. Я знаю только про котика, что у него носик немного чешется. Из-за того, что девочка у него. Это немного неприятно. Okay, so maybe this cat dragon Michelle was feeling a bit itchy on the nose. Oh, itchy. Okay. Трошки чухався носик. Itchy. Okay, we got it. So, because Michelle was making a sound like 1,000 what all at once. Домой Але пойду. Мішель робила itchy. What was that? Like a thousands of elephants. Ooh, all right. Anybody want to add anything? Може, ви хочете ще додати? Що ще було 1000 чого одночасно? 1000 яких штук? Мини-китиков, кити. Міні-кітties. Да. Или, ну, типа котята, ну, у меня что-то котячее, типа, место, Ага. место, 1000 котенята. коты, та мама, типа, тата, мама, Ага. та котята. Okay, Добре, а яких? I Окей. got it. I politely bowed from the waist and opened my, we need a color. What color, you guys? Yeah. One color. Let's say that it is an umbrella, okay? Це була парасолька. Я ввічливо вклонилася і відкрила свою парасольку. Якого кольору? Нам потрібен колір. One color. Який один колір, ми скажемо? Мне кажется, зеленый. Зелений, green.
Зелений чи жовтий? Такий зелено-жовтий. Okay, so one color is something greenish yellow. Greenish yellow. All right. Так. And then what's the pattern on it? Is it stripes or polka dots or both or furry or what's the pattern on the umbrella? І ще на цій парасольці мають бути якийсь паттерн, якийсь. Ну, нехай це будуть крапочки, добре? Polka dot. Polka dot? Okay. All right. Then I jumped off Michelle's nose and floated to the ground. Unfortunately, I landed right in a bowl of І тоді я зістрибнула з Cereal. носика Мішель і впала прямо у величезну миску чогось. okay. Cereal. Once more, Sophia. Cereal. 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 Okay. Oh, Anybody okay. want to add anything? Давайте ми, якщо хочемо, можемо додати, що це була за миска, з чим. Можна я скажу? Так, давай. Суп, окей. Це миска молока, наприклад. Ну, і либо то велика Окей, кастрюля ну. супу. Or Це мене the- вибило. Про що ви говорили? Ми зараз робимо спін-сторі, ми дописуємо історію, в нас є речення і додаємо туди різні деталі. По черзі. So far we have cereal and milk. And is that it? And the soup. А, Maybe that's Yeah. the milk and cereal soup. Soup. Okay. Soon I was making sounds like a very wet. What animal is very wet? І вже Like скоро я таким звуком робила, наче дуже мокре хтось. Хто? Яка тваринка? Дуже мокра. Котик. Okay, Okay. I like the giraffe answer. That's a really interesting answer. What? Thank you. What was Мені it? подобається варіант жирафа. Birds. Birds. What else, you guys? Very wet bird or giraffe or cat. Так, Cat. Okay. All right, we're going on. Michelle looked at me with all of her, how many of her what color eyes? So how many eyes does Michelle have? давайте подумаємо, скільки було очей в Мішель. Отже, наша дракониця Мішель дивиться на героїню дівчинку всіма своїми очима. Скільки в неї очей і якого вони кольору? Давайте придумаємо. Можна дещо сказати? We have a question about something. Прошу, Okay. Анна. Можна у нас буде, типу, дві теми. Типу, котики і, я так зрозуміла, дракончики. А в нас велика дракониця у вигляді котика. Ого. Як вам такий варіант? Добре, Віталіна? Ну, добре. Це, а можна ще дещо сказати? Давайте, що ви? В нашому кота дракона буде два ока. Якщо Два що, ока. можна і три. І воно буде, і вони будуть жовті чи зелені. Мені просто Okay, подобається і so жовті, і зелені. So So our жовтий cat зелений. our cat dragon will have 2 eyes or maybe 3, and the eyes will be greenish yellow color, or maybe some of them are green and some of them are yellow. Може, якесь око жовте, а якесь зелене. Да, я це хотіла сказати, кстати. Ну, теж буде прикольно. These are good ideas, you guys. У мене котик рядом спить. Другий дивиться на дерево. So now we know that Michelle looked at me with all three of her some green, some yellow eyes
and she started to laugh. І вона почала сміятися. Ця дракониця містечка. She laughed so hard that I plopped down and started laughing too. Вона так сильно сміялася, що я теж перекинулася на спину і почала сміятися. That was yesterday. And today I'm in no hurry to get back to my home on. І це Where все do we live? відбувалося вчора. А сьогодні я зовсім не поспішаю повернутися на свою рідну планету. Давайте запитаємо в Єлісея та в Анни, які відповідали трошки менше, ніж інші. Що це за назва планети або країни, з якої наша героїня потрапила до дракониці? So where do we live? Or where the character lives, the main character. Де живе головна героїня нашого? Right. Where does the main character live? You can make it up anywhere. Або Анно, давайте ви відповісте. Прошу, Анно. Марс. Okay. Андрей, Єлісей, а ви що хотіли би сказати? Рим. Okay, you guys. I'm going to read you our story. Are we ready to do that? Сатурн. Так, давайте тепер Сатурн навіть так. Saturn. Oh, okay. Mars Зараз ми... and sometimes Saturn. Я. Okay. All right, we got it. You ready? Here we go. Зараз будемо слухати всю історію повністю. Готові? Just yesterday, I tripped and bumped into a giant bench. Вчора я перещепилася через щось і вдарила свою голову об велику гігантську лавочку. I must have bonked my head because when I woke up, I was in the land of Divorlandia. Певне, я сильно забила собі голову, бо коли прокинулася, опинилася у країні Диворляндії. The first thing I heard was meowing. Перша штука, яку я почула, це було гучне нявчання. The first thing I smelled was bakery shop and cat food. А перша річ, яку я відчула на запах, це була пекарня і котячий корм. And then I realized I was standing on the nose of a 2-ton dragon cat guardian. А тоді я зрозуміла, що стою на кінчику носа величезної двотонної дракониці, яка оберігає всіх котиків. Somehow I knew right away that her name was Michelle. І якось мені одразу стало зрозуміло, що звуть її Мішель. But what I couldn't tell was whether Michelle was feeling love about me standing on her nose. Але чого я не могла зрозуміти, так це, чи відчуває Мішель любов до мене від того, що я стою на її носі. Or just feeling itchy. Або їй дуже чухається її ніс. Because Michelle was making a sound like 1,000 elephants and mini kittens all at once. Тому що Мішель звучала так, наче водночас шумлять 1000 слонів і міні-кошенята. I politely bowed from the waist and opened my greenish yellow umbrella with polka dots. Я ввічливо поклонилася і відкрила свою парасольку жовто-зелену із крапочками. Then I jumped off Michelle's nose and floated to the ground. Тоді я зістрибнула з носа Мішель і пролетіла аж до землі. Unfortunately, I landed right in a bowl of cereal milk soup. На жаль, я приземлилася прямо у величезну миску, повну
молока, пластівців і супу з молока і пластівців. Soon I was making sounds like a very wet bird giraffe cat. І вже скоро я звучала так, наче дуже мокрий птахокото-жирафа. Michelle looked at me with all three of her some green, some yellow eyes and started to laugh. Мішель подивилася на мене всіма своїми трьома жовто-зеленими очима і почала сміятися. She laughed so hard that I plopped down and started laughing too. Вона так сильно сміялася, що і я теж сіла на землю і почала сміятися з нею. That was yesterday. And today I'm in no hurry to get back to my home on Mars, sometime Saturn. І це все відбулося вчора. А сьогодні я зовсім не поспішаю повернутися назад до свого дому на планеті Марс або інколи на планеті Сатурн. Give Ой, yourselves, give yourselves a hand, you guys. You did a good job. Можна дещо сказати. Clap the hands. Good job. Можна дещо сказати. Good Okay, job, you Віталіна guys. wants to say something. Просимо, Віталіна. Що ви хочете нам сказати? Це. Я хотіла дещо додати. Так, прошу. Це я хотіла планету назвати, не знаю, Угу. А яку Фотоляндія. ви хотіли? Яку? Фотоляндія. Фотоляндія? Угу. Okay, so maybe the hometown of, or the home country of our main character is Фотоляндія. Тому On що Mars. Марс і Or Сатурн maybe... вже такі планети є. Мгм. Can you put it in the chat for me so I can put it in our story? Because I'm going to write up our story and put it out on Telegram for all of you. Oh, Potuliandia. Potuliandia? Ілі країну мережину, я не знаю, ілі країна мережина. Я зараз подумаю, як її написати. Potolandia. Okay, got it on. І країна мережина. Мгм. Може, країна мережина. Ілі Фотоляндія, я не знаю. Portulandia Merazina. Режина. Gina. Країна Merazina. мережина. Okay. У нас кот опять в коляску залез. Merazina. Yeah, Portlandia maybe Merazina on Mars, sometime Saturn. So може, you одна guys, країна на Марсі, а інша на Ребенок. Сатурні. Maybe one of these countries is on Mars and the other is on Saturn. Ребенок. okay, or Portlandia Ребенок. on Mars or Maragina on Saturn. Мгм. Okay, got it. Thank Got you. All right, you Definitely. guys, you did such a good job. So, Sophia, do you have something you'd like to show us? Софія, ви хочете нам щось показати? Did you make something? I make something. Do you want to show us? Oh, nice. I think Really more nice. crumpets. Це ще більше крампетів. Софія showed Можна us these crumpets. Look at that. That's Це які great. класні. Дещо показати. Wow. Wow, it's Віталіна, three-dimensional. Three-dimensional, so Тривимірний. nice. Тривимірний. So- And Vitalina wants to show us as well her cat. Can we look at the cat for a moment? Sure. And then I'm going to have to go. Это Прошу, ребенок. Віталіна. Это Oh, ребенок. Oh, kitties. That's a kitty who is like a baby in a Yeah, you're right. Это... Он в коляску залез. Kishka. A kishka. кішка або кішка.
or sometimes we call it kitka. Kitka. Is the Kitka. male cat, and kitka is the female cat. Ah. Oh, baby. hi, baby. Tracy, how do we call this item where the cat is right now? A stroller or a buggy or A stroller. I think stroller. Тож він у візочку, який американською англійською називається stroller. I think that in British English it is called something different. Yeah, it's called, it starts with a P. I think it's a perambulator, but I'm not sure. Yes, the pram. P-R-A-M. Yeah, Or- a perambulator. Yeah, something like that. So, do we have a question from someone? Does someone have a question now? Питання. Anybody? Чи хоче ще хто-небудь запитати якісь питання в нас сьогодні? No? Okay. Maybe Vitalina wants to ask us something. Vitalina, ви хочете щось у нас ще запитати? Did you have a Так. question? Я хочу дещо сказати. Це можна нас буде таке трошки побільше, тому що я не знаю, як іншим, але мені дуже сподобалося оці, типу, що ми повинні додумувати історію. Vitalina asked to make more spin stories because she loves them very much. Okay, I as see long that as you guys Anna- like them. Anna shows a thumbs up as well for this. Anna теж каже, що їй сподобалось. And I think that they are really fun way to make a story as well. І мені здається, що це дуже цікавий спосіб зробити історію теж. Or Yeah, maybe we can even write a book with your kids' illustrations at some point. Може, ми можемо навіть видати книжку з ілюстраціями від вас, мене є наших питання. читачів. Прошу. Good Ми idea. будемо That's a great А ми idea. будемо читати оту книжку, яку показала тільки що Трейсі на початку сторітайму? Я думаю, що в нас зараз вже немає часу, нам доведеться її відкласти до наступного разу. So Artem asks if we will read the investigator's book, but I think that we have to put it aside for Next week. Next week, I Maybe- promise we'll start with that, Artem. Maybe Okay. Tracy next week because Uh-huh. next week he will be out of town. But next time. Oh, we will- right. Oops, I'm wrong. We will start it the first Sunday in September because next week is Andrew and Yanina's chance to do something with you. Наступного разу, коли Трейсі до нас повернеться, ми почитаємо цю книжку обов'язково, але наступного тижня в нас буде Яніна і Ендрю. And here is me. Hello, and here's my little helper who came to me right now. Well, great. You guys, thank you. Thank you so much. До побачення. Thank you. До Goodbye. побачення. Goodbye. I'll think of you while I'm gone. Mwah. Storytime. Будемо думати про вас. Я вам, Кожного дня. мабуть, буду кожен урок показувати код. Bye. До побачення. Thanks for coming. До Bye. побачення. Goodbye. Дякуємо, що прийшли. Goodbye. Goodbye. Thank you, Дещо сказати. Marianna. Можна дещо сказати? Прошу, так. We have one more question. Прошу. Oh, Я, мабуть, кожен урок буду показувати своїх котиків. Добре, ми можемо кожного уроку пару хвилин давати вам, щоб ви показали котиків. So Vitalina says that maybe she will share the video of her cats every lesson, and maybe we will have a couple of minutes for her to share her cats every Я time. можу показувати і собачок, і жив, там, котят. Okay, we can have like a couple of minutes before or after our lesson to share all this stuff. Може, в нас буде пару хвилин до початку або після нашої історії, щоб подивитись на всіх цих наших тваринок. it's a good Yes. idea to share our things. Yeah. Yeah, Okay. Vitalina says that she can share dogs and cats and hedgehogs and other creatures that live around her house. Okay. До побачення. До До побачення. побачення. Дякуємо. Thank Goodbye. you. Bye. Дякую Bye. тобі.